than the internal domestic sector. So the external balance appears much more stable than the internal balance. On the external side, we have, we talk about, I think the report contains a lot about the balance. But on the internal balance part, we do have challenges. We've got this situation of very low tax GDP ratio. We've got low expenditures as well. We've got inflation still continuing at around 8% for the past 2 to 3 years. It has been running above 8%. That must be taking a toll. And the latest poverty assessment, poverty and inequality assessment by the World Bank tells us a story, which is that although 25 million people were lifted out of poverty in 2010 and 2022, 2016 onwards, the poverty impact of our economic growth has been much lower than what it was between 2010 and 2016. So that does give rise to issues of, do we have the kind of inclusive growth that we need? Why is it that our growth is not more inclusive? That is, and if you look back at it, you trace back at it, inclusive means also job creating. Growth is job creating, it's also inclusive. That's what generates the income. So we do have a problem there. Growth has not been inclusive enough. And of course, the poverty assessment does point out some of the pillars of some priority policies that are needed to address this issue as low poverty reduction impact of growth. So, and my argument there has always been that in order to make our growth more inclusive, more job creating, we have to have policies that are much more open than what we have. We have a highly restricted economy, and this is not that kind of an economy does not attract foreign investors, nor does it attract domestic investors. Ultimately, nor does it generate more jobs. So, an economy, particularly sector which creates more jobs, and I call creating good jobs, is the industrial sector. And Bangladesh economy continues to industrialize. Industrial share of GDP has risen to 37% GDP, and manufacturing is at 24% of GDP, compared to agriculture, which has declined to about 11% of GDP. But agriculture recently has shown that it's employing more people than 45% of the labor force, compared to 42% earlier. So, what are these 45% of the labor force doing in agriculture, when it should be the opposite? Industry should be taking more and more labor out of agriculture, because there's a lot of underemployment still. People are just swarming into rural agriculture sector, but there's not enough for them to do it. So that is one problem, and it is very clear for Bangladesh. কোথায় job creation হতে পারে? It's going to be in the industrial sector. এবং formal service sector. We have 54% of GDP service sector together. If the service sector is largely an informal sector. So formal service sector is financial, financial sector, IT is one big item that is growing. There is a lot of job creation. And it can also potentially create more jobs in the future. So formal service sector and the industrial sector are going to be
the job creators of the future, and they are going to contribute to also inclusive. That is the first part of the idea. Let's now review to just overview the presentation of it. This is our executive summary. So just প্রথম পার্টটা বললাম. So before I go to the next, একটু আমাদের আজকে let me thank our chief guest. Mr. Anwar-ul-Alam is the president of the Bangladesh Chamber of Industries, and I have to express my gratitude. উনি আজকে সময় দিয়েছেন আমাদেরকে এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হওয়ার জন্য। আপনারা সবাই ওনাকে চেনেন, উনি the past president of BGMEA, and he has a lot of record, and he is also an entrepreneur. Government, but he's a proactive industrialist in the country. But he's also a very informed person. So when our presence আমাদের কাছে খুব productive হবে, এই জন্য যে we can interact with him. আমরা অনেক সময় theoretical কথাবার্তা বলি, when a practical side আমাদের he brings some realism into what we think about. So I express my sincere gratitude to Mr. Anwar-ul-Alam Chowdhury for taking the time. So, and I also appreciate all of you. I appreciate your presence and the time you've taken to spend with us for the next couple of hours. And I hope our principal economist who's going to be making keynote presentation, he will make your presence here today very meaningful and useful. So let me get to other parts of this executive summary. Overall, give you some overall. I think 2 days ago, World Bank did poverty assessment. World Bank does this periodic poverty assessment. Every 2-3 years, they come up with an assessment of poverty. But this time, the only estimate of the poor people was actually 2022 18.7% of population here. All they have done is they have, on the basis of their finding about what is the vulnerable population, what is the poverty growth elasticity, they have made such projections. Poverty is probably up by about 2-3 percentage points by 2025. And that is probably what everybody would believe, because that finding that there are 62 million people, and it's 6.2 কোটি লোক vulnerable population. কিন্তু ওদের vulnerability calculation আমার মনে হচ্ছে ওদের যে ওই poverty line যেটা $3 per day. ওই poverty line $3 per day মানে 375 টাকার মতো per day আয় হলে, ওটা চেয়ে কম হলে you are in the poverty group. So ওই লাইনটা দিয়ে ওনারা বলছেন যে 6.2 কোটি লোক এই vulnerable population, এবং এরাই এখন হয়তো এদের মধ্যে একটা বড় অংশ এখন এই যে ইনফ্লেশনের জন্য, এই পলিটিক্যাল শক, ইকোনমিক শক যেটার সাথে আসছে, ব্যাংকিং সেক্টর শক, এগুলো সব নিয়ে এখন ওই 6.2 কোটি লোকের মধ্যে অ্যাটলিস্ট 2-3 কোটি লোক এখন পভার্টির মধ্যে চলে গেছে। সেই জন্য তাদের প্রজেকশন হচ্ছে যে পভার্টি রেট এখন 18.7% জায়গায় এখন 21 প্লাস দিকে চলে গেছে। That is one of the things that we highlight. But it's a very good point that they've made about this vulnerable size of the vulnerable population. External sector, আমি development দেখছি এটা ভালো মন্দ দুটোই আছে। আমি বলেছি অলরেডি যে এক্সটার্নাল ব্যালেন্স আমাদের এখন ইন্টারনাল ব্যালেন্স হচ্ছে অনেক।
external balance বলতে আমাদের balance of payments এর বর্তমান অবস্থা, it is stabilized. Okay, the balance of payments is stabilized. Our foreign exchange reserves have stabilized and it's accumulated. As far as exports and imports are concerned, as far as the current account balance is concerned, the trade balance, current account balance is very sustainable, under 1% of GDP. Current account deficit, Bangladesh is a developing economy, it ought to have a negative current account balance. We are investing more than what we are saving. Our investment ratio is higher than the gross domestic saving, but it is sustainable. Current account balance যদি 4% deficit we will call that unsustainable. So that is not the case. Overall balance আমরা দেখছি একটু পজিটিভ লেভেলে চলে গেছে, তার মানে আমাদের ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভ একটু নেই। তবে এখানে একটা পলিসি এলিমেন্ট আমাদেরকে হাইলাইট করতে হচ্ছে, এটা হচ্ছে what is leading to this improvement in the external bank. One important factor which we have exchange rate policy. We have Bangladesh Bank in particular has adopted a flexible exchange rate policy. A flexible exchange rate system is a positive input to external balance. Balance of payments, export import balance, current account balance, trade balance, etc. The short কিছু একটা positive effect আমরা দেখছি এই flexible exchange rate system. I believe our former colleague and the current governor of Bangladesh Bank is committed to maintaining this flexible exchange rate. তবে এখানে একটু আমাদের ডেভেলপমেন্ট একটু আমাদের এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের exchange rate is chart আছে, একটু দেখো। So this our exchange rate movement is something that we need to talk about a little bit. First of all, we believe that the Bangladesh Bank is committed to maintaining a flexible exchange rate system. এই অবস্থাতে আমাদের যে nominal exchange rate development আছে is hovering around 121 টাকা, 122 টাকা per dollar. এখানে there is a pressure, in fact, আমাদের যেহেতু export performance গত 3-4 মাসে ভালো হচ্ছে, export performance ভালো বলতে আমি একটা খেয়াল রাখি, আমাদের হয়তো ইয়েতে title দেওয়া আছে stagnant exports, এটা খুব খারাপ ব্যাপার, but look, we have to realize that Bangladesh's export performance সবসময় 25 বছরের annual export দেখলে দেখবেন যে 2-3 বছরে ছাড়া সব বছরে কিন্তু we have had export growth, positive export growth. You won't find a lot of developing countries that have positive export growth, particularly resource export, manufacturing export. So Bangladesh is unique in that respect. And এখন একটু export slowdown আছে compared to July, August, এবং last year এর সাথে তুলনা করলে কিন্তু এটা ভালো দেখায় না, কারণ last year এই যে সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে তো আসছিল যে জুলাই অগস্টে যত সমস্যা হয়েছিল সেগুলো you had a lot of but সেপ্টেম্বর অক্টোবরে একটা সার্চ ছিল। এছাড়া এই বছরের যে চার মাসের যেটা একটু স্লোয়ার গ্রোথ দেখা যাচ্ছে, সেটার একটা কারণ হচ্ছে যে ফ্রন্ট লোডে এই যে যখন থেকে রেসিপ্রোকাল ট্যারিফের কথাবার্তা বলা হয়েছে তখন থেকে কিন্তু বায়াররা, আমেরিকান বায়াররা খুব তাড়াতাড়ি করে অর্ডার করার দিয়ে ভরে ফেলছিল। সো বাংলাদেশ থেকে অনেক এক্সপোর্ট গেছে ওই যে ফ্রন্ট লোডিং এর, সেই জন্য ওই প্রথম থেকে একটু এক্সপোর্ট, বিশেষ করে গার্মেন্ট এক্সপোর্ট ভালো ছিল, তো এখন একটু স্লোডাউন আছে। বাট আই থিঙ্ক আমাদের যে আমরা রেসিপ্রোকাল ট্যারিফের ইম্প্যাক্ট আমরা দেখেছি বাংলাদেশের জন্য এবং বাংলাদেশের কম্পিটিটরদের জন্য, তাতে দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশ is still coming out strong with something like an 8% growth in its garment export. যদিও Vietnam has a better relative
separate situation. So Vietnam is in a better position right now compared to Bangladesh, but Bangladesh is still better than India. Pakistan is sure to follow what the same when it gets simulation. So that is about external situation. আরেকটা যেটা বর্তমানে অবস্থায় যেটা পয়েন্ট আউট করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের এনপিএল এর অবস্থা। এনপিএল এর অবস্থার ডিটেলস আমাদের কিনোট প্রেজেন্টার জানাবেন। আমি এখানে বলতে পারি যে একটা জিনিস আমাদের লক্ষ্য করতে হবে যে নতুন যে ফিগার আসলো যে 34.5% এনপিএল হয়ে গেছে এখন। এইটার কারণ কি? We have to separate two things. The stock of NPLs and the flow of NPLs. The stock of NPLs, so আমরা এখন জানি কি অবস্থায় দাঁড়িয়েছে, but the entire banking sector was subject to, I would quote unquote, plunder. This is nothing short of plunder. This is not a bank heist. It's $40-50 million bank heist. Where the world, it makes world news when you have a $40-50 million bank heist. We've had and the kind of plunder which involves something like $18-20 billion of banking assets being laundered out of the country. That kind of this is unprecedented in history. Nowhere in the on this planet will you find a country that was subject to this kind of plunder of the banking system. So this is and on that NPLs to ask it 34.5% raise, it's not such a big thing. The situation is bad. There are 13 or 14 banks that are considered to be weak banks right now. Islamic Bank. These 6 is the best bank in the country. Islamic Bank is the best bank in the country. Islamic Bank NPL, so we get 50%. 50% is NPL. Although Pakistan Sharia-based bank আছে, ওগুলো 90% of their loans are NPLs. এখন and এটা one particular group is the culprit in there. So in a situation, you can't find anywhere in the country. And this is a purely Bangladesh phenomenon. এবং এটা থেকে আমাদেরকে বেরিয়ে আসতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক, we would have to commend Bangladesh Bank's efforts. Bangladesh Bank has been very strongly addressing this crisis, and up to this point, I think they've done a great job. The banking sector is still, resilient. It has shown a lot of resilience under this kind of attack on its foundation. So, hats off to Bangladesh Bank for maintaining the confidence within the banking and financial sector so far. But there is a lot of fragility and weakness in the sector that remains. So, and this has created over a short period, neither will take a good amount of time to address these. So, with these opening remarks on the state of the economy and current challenges, let me pass on the baton to our principal economist for the keynote presentation on the macroeconomic insights for September-October 2025. Ashikur. Thank you. Can I have the pointer? Thank you, everyone, for coming. I want to begin by thanking my team, Munia, Munem, and Nabila, who has done a lot of work. It's not working. That's not working. Sorry. No, it's not working. Online? Sorry, can you see this slide? Is it working now? Pardon us.
So I'll just, till they fix the idea, I'll just give a bit of a background. What's happening. If we can go to the monetary sector, financial sector slide. So we know the issue in the financial sector has been, the monetary sector has been multifaceted, right? So we had a problem with inflation and we had a problem on the banking sector. And to address the inflationary problem, the response has been to increase the policy rate and tighten the money supply as much as possible. And due to that, the inflation rate, as you can probably see from the slides, has come down to 39-month low. Yes, so you can see for the first 6 months of this year, the inflation, the policy rate of 10% is biting on the inflation. And inflation, despite coming down slowly because of the kind of political instability we experienced over the last 15 months, it is on a downward trend. And it has reached 39-month low. And even though there are suggestions and speculation that over the next few months, inflation might have an upward tick, because generally during electoral dynamics, we see a rise in public spending, consumer spending, some kind of supply chain disruption might happen, which means that inflation's general downward trend that is generally observed during December and January due to better agricultural output and stuff might not hold this time, which is why Bangladesh Bank is thinking of maintaining policy rate at 10% to see how inflation moves over the next 3 months. So that is the broad inflationary story, but I think that is a positive story, that the fact that inflation is coming down and that kind of orthodox monetary policy is working, even though in Bangladesh, the supply side disruptions and the natural disruptions have kind of weakened the efficacy of the monetary policy transmission on the inflation management. But what we see here is two different stories when we look at credit growth and deposit. When we look at deposit growth, we now see that there is actually a positive upward turn, and that people are started depositing money. For last 2 months, it has reached the 10% level on average, which is different. That means that the governance reforms in the banking sector is kind of slowly building depositor confidence, which is a good news for the financial sector. But private credit growth has hit all-time low. And as Dr. Sattar has pointed out, that political uncertainty, financial sector problems, global uncertainties over the last 1 year has meant that investors are holding back. And that is kind of reflected in the capital machinery imports that we see, which has really plummeted, even though the past numbers were padded up due to kind of money laundering practices that previously existed with kind of capital machinery. But this MMI, our focus in the financial sector is NPL. And this is a huge, as they say, elephant in the room. We have learned yesterday that it has crossed 6 trillion taka, and that is 35% of the financial sector loans are now categorized as NPL, right? And if you look at rescheduled loan, restructured loan, and NPL, which is called distressed asset, I think that has reached almost 60%. So this kind of shows that the financial sector is facing the toughest time in the modern history of Bangladesh. There's no way to sugarcoat this anymore. It is by far facing the toughest time over the last 3-4 decades that we know. And even though,
we know the common story that the NPL is, the government has given liquidity support, that there are, more than 61 banks. A lot of those bank licenses were issued on political consideration. We know that we don't have yet the asset management company framework, which is under consideration to manage this NPL. And we also know that this has macroeconomic impact, right? I mean, if I go quickly to this slide, then what is the cost of having 6 trillion taka sitting on your balance sheet? If the financial sector balance sheet has 6 trillion taka of NPL in it, what are the immediate consequences of that? First, with 6 trillion taka of NPL in your balance sheet, you cannot expect interest rate to go down. You will expect the lending rate and the deposit rate to diverge, because banks cannot sustain with a lower interest rate with that kind of NPL in your balance sheet. What happens next? That the banks are under continuous pressure of liquidity, because some banks are not solvent and some banks will not have liquidity. And therefore, any political government with 6 trillion taka of NPL in your balance sheet will be under pressure to print money and occasionally give these banks to survive. So without removing the 6 trillion taka, you have a high interest rate economy and you have a high inflation economy. When you have a high interest rate economy and you have a high inflation economy, you gravitate towards a low investment economy, right? Because when you have a credit crunch, when the banks have 6 trillion taka of NPL in their balance sheet, they'll be cautious about lending to whom. They will be not being able to lend as they were doing before. And you will have kind of a collapse in investor confidence. And the occasional fiscal bailout will also mean that the capacity for government to do public investment will also go down. So you have a high interest rate economy, you have a high inflation economy, and you have a low private and public investment economy. And these three translates into a low growth economy. So I want to come to this point that there is no way we can ignore this problem. And if we ignore this problem and we keep 6 trillion taka in our balance sheet, then we gravitate towards this very bad equilibrium of high interest rate, high inflation, low investment, and low growth economy. And this is what Bangladesh needs to avoid over the next 5 years. We need to have innovation, financial sector reform to get out of this scenario. Now, many countries messed it up. And many countries did a good job. Malaysia in 98 had an NPL of 30%, right? And it solved the problem. So it's not a problem that cannot be solved. It's about whether we are drawing the right lessons from the international case. Are we politically committing to the right lessons? And do we have the political appetite to take this challenge heads on? Now, how do you manage this huge NPL, right? This is a part of this presentation. How do you manage this? Now, we know, as Dr. Sattar pointed out, that a large part of this NPL is fraudulent NPL. So there are two types of NPL. One is legacy NPL, businesses going wrong, and then there's a fraudulent NPL, where economic oligarchs just run away with the money, right? Now, in terms of NPL, how do you handle bank failures? The strategy is very simple, Blue. That you classify different banks into different categories, right? There are some banks you cannot save. You go for liquidation. There's no point in trying to save those banks. If the NPL is 95%, few people have robbed the bank, right? If the money is deposited there or state-owned enterprises money, you might have to make some tough decision and you have to liquidate the bank. On the other cases, you take a more cautious approach. You do asset quality review that the current Bangladesh bank is doing, and you find the size of the problem. And when you do asset quality review, you find two scenarios. One, capital shortfall that is manageable.
the other capital shortfall that is not manageable. And when you have a capital shortfall that is manageable, you ask banks to have a recovery plan. Sell some assets, find new investors, give us a recovery plan, right? And then you get those banks on its feet. This needs a lot of management, sir. This needs a lot of hand-holding, lot of management, lot of regulatory capacity. Banks that are not in good shape, you go for resolution. I'll come to what is resolution in details, or liquidation. Now, when you do resolution, and that's the million-dollar question, what the solution that globally keeps coming up is asset management companies, right? That you have to have a distressed asset management and park your bad loan in that asset management company. Now let me give an example. We have 5 banks that are going through merger. That has a 1.4 trillion taka NPL of those 5 banks. Now, how does that asset management company buy that? Now, where will that asset management company itself get 1.4 trillion taka? Now, globally, this has few solutions. For example, in China, they created 4 AMCs, and the 4 AMCs issued bonds that were backed by the government, insured by the government, and those bonds allow the asset management companies to take those bad loans from the balance sheet of the bank. Now the question is, do you take in Malaysia they did the same. Government-backed bonds issued by AMCs. But the issue comes about valuation. How do you value the NPL? In a normal case, you value the NPL on its market value. That's what was done in Malaysia. That some NPL is backed by some collateral. Therefore, you go into some kind of scrutiny and you find, okay, I'll buy your 100 taka NPL for 30 taka, or 40 taka, or 20 taka, depending on the size of the collateral. But when it is fraudulent loan, how do you apply that market value principle? That is where you have to again come to the book value principle. That if it is a fraudulent NPL, your choice is either to value it on book value, which has huge fiscal cost, or completely adopt liquidation, or find international law firms to chase that money abroad. These are all the strategies that are taken internationally. The point of the story is that there are no easy choices. There are no easy choices through which the government or any one of us can insulate ourselves from this problem. But something needs to be done. Now, there could be 2 AMCs. China had 4 AMCs. Bangladesh can operate 2 AMCs. One to handle legacy NPL, the other to handle fraudulent NPL. And you might have 2 kind of valuation mechanism here, right? So you can have those approaches. There's no problem on experimenting with approach. But the big issue is this also needs a lot of management capacity in the financial sector, both in the private sector and in the public sector. Now, I give an example. Banks are asked to give recovery plans and do stress testing. How much of that is real? Does Bangladesh Bank have the capacity to actually review recovery plans? Do they have the capacity? Are these recovery plans that are submitted by banks, how much of them are really solid? Or how much of them are just taking the box that we have submitted a recovery plan? These are all areas where we need more critical thinking, more capacity initiative. If you look at the United Kingdom's example, banks faces 2 issues when there is an NPL hit. We have many bankers, they can probably enlighten us during the open discussion. There's a solvency problem and there's a liquidity problem. Now, in 2008, sir, in UK and US, the solvency problem was solved by buying preferred shares and primary shares of the bank. In US, they bought the preferred shares. In UK, they bought both the primary share and the preferred share of the banks, the government, and that also allowed the government's debt to rise. After 2008, public debt to GDP in US, UK, Europe
went from 40% to 100%. And most of what was due to the banking sector bailouts that happened. So to increase solvency, they buy the preferred shares and the primary shares. But to address the liquidity problem in US, they bought the mortgage-backed securities. They invested 1.7 trillion taka to buy back the mortgage-backed securities. In UK, they gave insurance. So they had a virtual AMC, which was they insured the NPL set. That, okay, you have an NPL problem, I'm insuring it. You come to me and tell me which NPL you want to insure. That means the balance sheet did not go through any write-down, immediate write-down, and there was no immediate liquidity problem. Again, none of these problems can be solved with any magic bullet. And as the international experience, you can see in this table, some have solved it over 10 years, some have solved it over 8 years. This is a problem that cannot be solved in 1 or 2 years. You need policy continuity, policy innovation, continuous experimentation, very open-minded, honest, transparent intervention, and most of all, real political commitment to make sure that you want to solve this NPL problem from your balance sheet. As I said earlier, this problem is not going away with or without direction. Whoever sits on the throne has to sit on the thorns of this problem, and it's not going away. So these are tough choices. We're going to have again one more program on this issue on the 11th of December, especially on bank failures and bank resolution. Given this program is about macroeconomic insight, we are just touching the issue briefly, but in that program, we'll talk about more extensively about what are the options ahead. And every policy option, as we know, will come with its trade-off, but then we need to come up with a strategy that is multifaceted, multi-pronged, and we have to know the best lessons from international scenario. I'm going to mention it again. The problem is solvable. Countries have solved it. You need strong political commitment and policy commitment to the right kind of prescriptions out there. In terms of fiscal, this is also an important linkage. All these solutions depend on the fiscal arm of the government helping the monetary arm. So if you, for example, if 1.4 trillion taka of bond is bought by AMC at book value and is guaranteed by Ministry of Finance at 10% interest rate or 9% interest rate or 8% interest rate, that means Ministry of Finance has to give that AMC 10,000 crore taka a year to make sure that money goes to the bank through the AMC. So there is no free lunch here, sir. The fiscal arm of the government has to take some hit. But how do you come out of it? The come out of it is through confidence. When confidence comes into the financial sector, and if Bangladesh government buys some preferred shares of banks and primary shares of banks, and in 5 years' time the banks turn around, then their share value goes up. And when you offload that share value to international players, that is a strategy that was done in UK and US, where they sold off the shares later, then the government can come out in a profit. So you buy these shares at book value now, you restore confidence in the financial sector, and 5 years down the line, the government can sell off these shares and make up as much of the loss that they can make up in 5 years' time. So there is a way, but the fiscal arm of the government needs to support and take the hit. But unfortunately, we have Nasir sir here. That is an arm that is also struggling with 6.6% of tax to GDP. And this problem is also not growing. And what is happening is one of the reasons why the West could handle the financial crisis of 2008 was that they had a very low debt to GDP then, 40 to 50%, and they had a very strong fiscal capacity, which means they could absorb the debt. The government could absorb that public debt, do quantitative easing, save the financial sector. Unfortunately for Bangladesh, the task is a bit more difficult.
given the weakness of the fiscal arm, which is also not changing. So going forward, these are the two areas where we cannot allow the status quo to linger on. The fiscal sector and the monetary. যে এনপিএল সমস্যাটা দাঁড়িয়েছে এটা আমাদের অর্থনীতিকে একটা মধ্যমেয়াদী ঝুঁকির মধ্যে নিয়ে যদি সঠিক সংস্কারগুলি না করা হয় অর্থ খাতে এবং রাজস্ব খাতে, তাহলে এই ঝুঁকিগুলা আমাদের সকল অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে সীমিত করে নিয়ে আসবে, যেটা আমাদের জন্য এবং আগামী প্রজন্মের জন্য একটা দুর্ভাগ্য হবে। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। Thank you. Ashik, for a fantastic presentation on subject that is currently, the talk of the town. I mean, NPLs, mounting NPLs, and the state of the banking and financial sector cannot be, anybody's, this is one sector that has been threatened, plundered, and left in the shape that Ashikur has just described. Unless this is handled, with determination, with grit, and with bringing in lots of international experience. I think he mentioned what happened in the post-financial crisis of the East Asian economies, Malaysia, Korea, Thailand, Indonesia. They went through this kind of crisis, banking sector crisis, followed, exchange rate crisis and all of that. So there's something to learn there, except that are two different things. That crisis followed economic disruption caused by the financial crisis. This one is a different animal altogether. We've got, NPLs, the result of completely fraudulent activities and a lot of money laundering cross-border. So this is something that we can draw lessons, but needs to be in a purely Bangladesh context. But of course, we need to get experts from wherever we can. So thank you very much for giving us a deep insight, and we're looking forward to the banking resolution meeting that we're having in a couple of weeks. Okay, so এখন আমরা আমাদের, we have very distinguished panelists who will share their own views about the economy, and you're also welcome to follow up with the discussions on our presentation today. So let me first invite Dr. Nasiruddin Ahmed, former chairman of National Board of Revenue. He is also an expert trade economist with a PhD from Australia, from the Australian University. So Dr. Nasir, the floor is yours. Thank you very much. Assalamu alaikum. At the outset, I would like to thank PRI for inviting me. It's a very important presentation, this macroeconomic insight, and I will profoundly thank Dr. Ashik for his excellent presentation, and also the opening statement by Dr. Zaidi. Actually, my subject is, the fiscal, the taxation, which is very problematic. You see, I was the chairman the longest time myself, and I saw the inside and the outside. Now I see through research on outside. It's difficult to make positive change, very easy. The inside people, you see, we formulated Indian modernist plan for 5 years.
I will help out. Yeah, so tax policy, tax administration, reform agenda, details we worked out. You see, but is it what happened actually as part of that? Is in 2012, Value-Added Tax Act. They even get it passed by the Parliament, but it did not see the light of implementation for the 7 years. So then single rate list exemptions, lot of important provisions were given for mobilization of more revenue, because DFAT is the key to revenue of tax income. But 7 years it was delayed and it came in a revised way in 2019. And that is, we list exemption, tax exemption, they have given global exemption. Yeah, and also the rates, single rate. Though the 15% was higher, but we could reduce that or 2 rates, one for the goods and other service, but actually many rates, 7, 8 rates and lot of there. So actually then I sensed within the NPR, my colleagues, that many of them did not like. Actually, I was a part of group case for, I worked for the government 37 years, long time. Sir was there, but still, could see, yeah. Could see, is a place not for reform. Professor Dostoevsky, if you look at his book, it is good for maintaining the status quo, not for reform. The political people and the business people, they should go for that. Bureaucracy can help in the cause, but they are not motivated. So we should not focus. But we want, and my own experience as a group and also we are researcher and I was there. Even we tried to, with the IGC where I work now, as a senior policy advisor, you see, as a growth center of LSC. You see, we try to undertake study on social recognition program in taxation, VAT. You see, even they did not like that this project should go. Yeah, so but I try to manage that. So this problem of government, this is another issue, and I wrote a paper, not paper, it's a big note, why that happens. It's again the question of political settlement, Monthly Macroeconomic Analysis. Yeah, so tax officials, I should not say all, most or many of them in problem. And secondly, some business houses, I should not mention, very compliant are there, and the tax auditors and tax lawyers. These type of stakeholders, that the negotiation, not to give right money to government. Yeah, so yeah. And another is the deep state. State will be the state. Not an influencer. So I think that we are now in a transition. We are waiting for the election and political government. So, but these ideas, what you have generated your recommendation, the challenges, we must put before the elected government. Yeah, because the interim government, I think, cannot make any major things, and they are not mandated for that. Not mandated, they are not come for that. So I think the political government will get a lot of input, and we can do that. So that will be very important for them how to proceed, because 6.6% tax ratio, we cannot go and proceed. Well, social spending is so low, infrastructure, a lot of, so that because you see Bangladesh employment generation. How to do that? Quality, whatever the quality education professor is here, when I used to teach at the university, what about the quality of it? Curriculum, method of teaching, the teachers themselves, a lot of problems are there. We are looking at the gradation, yeah. So
US ranking and others, where is second best, go it and others. So because the quality is the issue, so you have to link the education with the job market. Yeah, so the innovations you have mentioned, all these things. So these are the human capital formation is very important. If you look at the East Asian miracle we saw, one of the major driving force was the human capital formation. So we have to do that. I think I have a lot of more things, but thank you very much. Thank you. That is for putting on the table the way what the bureaucracy is not and very important. Actually, because my personal experience in the bureaucracy, we're supposed to get things done. And somebody else decides what the policy will be. So, but I think when it comes to the ministry and at the level of secretaries, at the level of joint secretaries, they have to think and they have to formulate policy. So you can't avoid thinking. So bureaucrats of today, they have to do some homework. Okay, thank you so much for your observations. And now may I invite Dr. A.K. Ashikur Rahman, Professor of Economics at the North South University. He has been teaching economics for decades. So we would like to hear his insights on the state of the economy today. Honorable Chief Guest, Chairman, and the present student. We got this nice presentation here, but what we observed importantly, essence of this whole presentation is nicely summarized by Sattar in the name of and Rashid also mentioned the key importance of what is our concern. I try to talk about a few points, but push the points that will address by Nasim by another thing. We address the discuss. So I think major statement is done. I may re-emphasize first add some of the missing. So the report first started to be statement that we have gone through some sort of our economy has gone through some recovery and stabilization. When you talk about recovery, well, there is some shock. That means the economy had some shocks, maybe due to the evolution of trust. But can you ask what the economy would happen if there was evolution? Would you know about NPLs or not? There will be huge camouflage about the NPL. We'll come back to this issue. So many people say আমরা আগেই ভালো ছিলাম আমার একটা প্রশ্ন যদি ইকোনমি গুলো কন্টিনিউ করতো এনপিএল ব্যবস্থা গভর্নমেন্ট রেভিনিউ ব্যবস্থা ইকোনমি সাস্টেন করতো মানে the government was overthrown গভর্নমেন্ট নিজে চলে যেতে হতো কিনা আমার সেটা একটা প্রশ্ন এই অবস্থা শুরু করেছে সো we have gone through little bit of recovery and stabilization. But if you see, even we have not got much at all here. We have this is very uncertain here. Export. Demand one figure, commodity one figure, like this report. But see, only 2% increase last 4 months. 1 month, there's not one variation in export. But export, one of the things we talked about, so right, for the last 3 decades, I heard it from export diversity. At some point, we said export diversity. The export diversity was শুনে আসছে কিন্তু যখন প্রথম শুনলাম তখন R&D contribution ছিল 70%, আর এখন R&D 84%. যদি R&D ভিতরে কিছু ডাইভার্সিটি R&D মার্কেট ডাইভার্সিটি কিন্তু আমরা এর বাইরে যেতে পারি. That's because of maybe many policies. Over here, he's expert and he's was behaving chairperson. My friend was so they have a strong body. They can take policy in their favor. But the SMEs, small industries, engineering industries, I don't know how much they're getting. If any policy
like if you don't create the correct exchange rate, if you don't correct tax policy, the small other exports, engineering exports will be discouraged. And this exhibit shows that some of the items are very bad. So I think I'd like to come a little bit on the external balance issues. Balance payment is positive, but it is mostly, a lot of development is done. The interim government has done good things for financial sector doing that. And also external balance points and but one of the things is that import is very sluggish. Once import starts to pick up, then the innovation will slow. Then again, our balance sheet, will be lost. So I think export growth is still not, we should not be a comparison with export growth, particularly the term tariff now. Bangladesh advantage is 0.76%. Vietnam is a completely advantage from 7%. And about India and China, they are negative advantage of negotiations going on. If they get more advantage, our governments may again face some challenges. So nothing comparisons here, and we need see some risk on this external balance. About real effective activity. Economic management is very tough. Take some policy in some way to help this for other contributes other like the flexible activity system. That should be a direct activity. Just current over here. So according to REA index, which is now well up to 106, it seems like 6% overpollution policy. Parts of I want to correct those automatically. There is the activity up, but actually without the intervention of products, that would go down, right? The quantity or so. So what is the situation? আমি কি বলবো যে অ্যাকচুয়ালি মার্কেটে ফিরে দিতে হবে এখন তো রিপোর্ট অনেক স্লো সেটা নেক্সট উইক আই থিঙ্ক বাংলাদেশের ব্যাংকে যেটা বলছে তারা বাই করে স্টেবল বাই সেটি রাইজিং জন্য সেটা বর্তমান আজ এই আলো যে হাতে কিছু তো সেটাকে মনে রেখে 130 দিন চলে যায় তাহলে আবার ইনফ্লেশন বেড়ে যাবে ইম্পোর্ট ইনফ্লেশন এগুলো ব্যালেন্স রেখে পলিসি করা খুবই ডিফিকাল্ট আমার মনে হয় এবার একটু ইনফ্লেশনের ব্যাপার না এবার একটু ফিস্কালের ব্যাপার ট্যাক্স ইনক্রিজ 6.6%. It's fun. South Asia average হচ্ছে 17%. Developing country average 24%. 6.6%. What is it? ব্যুরোক্রেসি অন্য দেশে ব্যুরোক্রেসি দিয়ে চলে আমাদের ব্যুরোক্রেসি এরকম কেন খেয়াল করে দেখেন বাংলাদেশ একটিবার ট্যাক্স টার্গেট থেকে বেশি টাকা হচ্ছে 2007-08 মিলিটারি বেড়ে গভর্নমেন্টের সময় টার্গেট থেকে বেশি ওই সময়টা গভর্নেন্স খুব বিভিন্ন হচ্ছে ওই সময়টা অফিসের আমাদের বিভিন্ন কষ্ট করছিল বলবো যে হ্যাঁ আগের বছর কালেকশন সেখানে ব্যাক করে টাকা আসলে তারপরে আমি বলবো ওই সময় রিলেটিভ স্টোর ছিল কিন্তু ট্যাক্স সেখানে কালেকশন করতে বাট ইট ইস শুধু যে বড় কিছু উইশ সেটা ইয়ে করতে হবে আমি ট্যাক্স গভর্নেন্স অফিসাররা চাবে ঘুষ খাবো ট্যাক্স ফাঁকি দিব আমাকে ঘুষ ট্যাক্স দেবেন আপনি দেন আমি সেটেল করে দিই এই কালচার থেকে বের আসা উপায় বের করতে হবে অটোমেশন করে কিছুটা হচ্ছে হবে হতো একদিকে অটোমেশন একদিকে স্ট্রিক্ট আপনার কি বলতে গভর্নেন্স এগুলো লাগবে কিভাবে করতে সেটা গভর্নেন্স চিন্তা করবে আপনি তারপর আসছে আপনার আর এই ফিসক্যাল ব্যালেন্স না থাকলে তাদের খুব সুন্দর করে বলেছেন যে আজকে যদি ব্যাংকিং সেক্টর থেকে বেল আউট করতে চান করতে চান তো টাকা লাগে টাকা বিশাল বলতো 6.6% কিছুই করতে কিন্তু এই ট্যাক্স স্ট্রাকচারের মধ্যে 6.6% মধ্যে আমরা দেখবো যে সরকার আমাদের প্রিন্সিপালস অফ ট্যাক্সেশন পড়তাম বা পড়াতাম সেটা থেকে শুধু একটা প্রিন্সিপাল দেখা হচ্ছে ডিসি টোটাল ইকুইটি প্রিন্সিপাল একবারে
Bangladesh huge dependence on indirect taxes. তো indirect tax না আপনার direct tax এর মধ্যে জিনিসটা সেরকম যে দেয় তাকে আবার ধর, যে দিচ্ছে না তাকে আমি ধরতে পারছি না, যে দেয় তাকে আবার ধর। আচ্ছা একটা ট্যাক্স দিচ্ছে এতে মার্জিনাল ট্যাক্স বাড়িয়ে দেবে 25%। ব্যাংকে টাকা রাখছে সোর্স ট্যাক্সটা ফাইনাল ট্যাক্স করে দেয়। এগুলোর ইমপ্লিকেশন দেখা দিচ্ছে আমার মনে হয় স্টাডি ইভেন আওয়ার ডাইরেক্ট ট্যাক্স স্ট্রাকচার ইনকাম ট্যাক্স কতটুকু প্রগ্রেস করতে যে এখানে 8% ট্যাক্স দিচ্ছে দিচ্ছে। আমি প্রফেসর রেভান্স অনেক আগে কাজ করেছিলাম যারা ব্যাংক ডিফল্ট করছে তারা ছোট ছোট ইনভেস্টর ডিফল্ট করলে আমি তার সঙ্গে যাচ্ছি, বড় বড় ডিফল্ট আমি যাচ্ছি না। আমি নাম বলবো না, 1985 খুব নাম করা একজন বিজনেসম্যান, উনি ডিফল্ট সার্ভিস অফ বিভিন্ন রকম মানে ডিএসবি ডিএসএস করে নিয়ে তারা ডিফল্ট করছে কেমন করছে সেটা। তো আমরা এরকম একটা বড় ইন্ডাস্ট্রি সাবমিট করতে গেলাম, তো উনি নিজেরও কথা বলবেন না যখন পাঠিয়ে দিয়েছে। পরের দিন দেখলাম উনি এর সাথে সাথে সফর এই জিনিসটা আগে টুকটাক ছিল, অল্প স্বল্প ছিল। বিগত রেশমের শেষ দিকে মানি ক্যাপিটালিজমের মাধ্যমে জিনিসটা খুবই অন্যরকম হয়েছে। তো সেখানে প্রফেশনালিজম আর এই নন পার্সোনাল এসেছে। যেমন আমি একটু রিসার্চ করতেছিলাম ছোট একাডেমিক, তখন দেখছিলাম বাংলাদেশের সেখানে আমি যদি গভর্নমেন্ট ব্যাংক বাদ দিই, ন্যাশনালাইজ ব্যাংকগুলো বাদ দিই এবং ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক বাদ দিই, প্রাইভেট ব্যাংকগুলোর এনপিএল হয় একটা বেশি ছিল, 2% 1%, এভারেজ 4-5%। এখন কি হচ্ছে গত বিগত আগে ঠিক আছে কি 11% উঠেছে, সেই 11% থেকে এখন বেড়ে 36%। এখন কেন সেটা আমি জানি না, সেটা তো থানা চাপা দিয়ে প্রকাশন করে এই যে 35% প্লাস হলো, আরো বেশি আরো কম। কি এটা হচ্ছে যে বিগত ইকোনমিক্স সেই কারণে যেখানে বলছেন যে হচ্ছে আপনার টাকা পয়সা মেরে দেওয়ার জন্য হচ্ছে আমি পারফর্ম করতে পারবো, পারফর্ম না করার জন্য নতুন করে আমাদের স্টাডি করে দিতে হবে। ইকোনমিক অবস্থা গত কয়েক বছর গত কয়েক মাস খুবই স্লো, সেটাও কারণ দেখতে হবে। ওইটার থেকে আমাদের একটু সফট হয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক রিসিভমেন্টটা আবার নিয়ে আসতেছে। এই রিসিভমেন্ট করার সময় অবশ্যই শুধু যে কোনো ইন্ডাস্ট্রির কোর পারফরমেন্সের জন্য নন প্রফিটেবল সেগুলো দিকে নজর দেওয়া হয়, বাকিগুলো দেখো। আর বাকিগুলো কিভাবে আমরা অনেক কথা বলেছি হচ্ছে সেগুলো পরিচালিত হবে। বিগ চ্যালেঞ্জ বলা যায়। আমার নন প্রফিটেবল লোন থেকে বলছি ক্লাস শেষ করছি। আমি একটা কথা না বলে পারছি, আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম, প্রফেসর মুশারফ হোসেন আমাদের স্পিকার, উনি বলছিলেন তারা বড় লোক হবে খুব সহজ, তারা লোন নিবি, ইন্ডাস্ট্রি করবি, 1 লাখ টাকা জমিতে 5 লাখ টাকা দেখাবি, 10 লাখ টাকা মেশিন 1 লাখ টাকা মেশিন আনবি, প্রোডাকশন করবি না, কিছু করবি না, কদিন পরে ব্যাংক আসবে টাকা নিতে, টাকা তোরা কি করবি, ওরা আমাদের সব নিয়ে যাবে। তো তখন তো তাও জমিটা পাওয়া যেত, কিন্তু গত 2-3-4 বছর যেভাবে টাকা যাচ্ছে তার মধ্যেও পাবো। তো আমি মনে করি যে ব্যাংকিং সেক্টর প্রফেশনালিজম কারণ ব্যাংকিং সেক্টরটাকে অন্যভাবে দেখা, পলিটিক্যাল বাইরে নয়, সেন্ট্রাল ব্যাংকে ইয়ে করা। সেন্ট্রাল ব্যাংকের সম্পর্কে আপনারা স্টাডি করেছেন, দেখেন সেন্ট্রাল ব্যাংক পৃথিবীর সব জায়গায় হয়, ইকোনমিক্স থেকে সেন্ট্রাল ব্যাংকের গভর্নমেন্ট আমাদের দেশে গত কয়েক কারণ আসতে লাগে গরুকে বাই নেচার দেয়ার সাবসেক্টেন্ট টু দ্য গভর্নমেন্ট। এই প্রতিটা ইস্যুই অনেক কিছু রিফর্ম করবে, সব রিফর্ম করা মাধ্যমে আমি মনে করি সামনে ইলেকশন হয়তো কনফিডেন্স ক্লিয়ার হবে, কিন্তু নিউ গভর্নমেন্ট এজেন্ডা এখন থেকে আমাদের হচ্ছে গভর্নমেন্টের উচিত আমাদের শর্ট টার্ম, মিডিয়াম টার্ম, লং টার্ম পরিস্থিতি করা হবে।
অ্যাকশন প্ল্যান করে তারপরে টাস্ক ফোর্স করে সেগুলো সামনে টেবিলে নিয়ে আসা এবং সেগুলো সরকার সামনে দিতে হবে। Thank you. Right. Thank you for your deep insights. It's a recommendation or suggestion for Ashikur. You'll pick up quickly. Thank you, sir. If I invite Dr. Wasim bin Dada, Research Director at the Business Initiative Leading it is a very proactive private sector organization, and glad to see Dr. Wasim joining, and I'm sure you'll take it forward. So, Thank you, Chair. Chair. Thank you, Chief Guest, and all distinguished present here. And congratulations, Ashik, for presenting the keynote. So this macroeconomic update and the insights truly, in a comprehensive manner. So there are a number of issues that have been raised in this presentation, and also it has been discussed. So let me go through a few issues. Yes, there is a stabilization is happening in the financial sector, but of course it's sitting on a narrow ledge. So so that is one thing, like so the exchange rate issue has been mentioned, but and also the reserve. There is a uprising reserve, but we also need to understand that during this time, the import has been slowed down. We haven't seen a significant import of the for the capital machineries, and also the raw materials import. We have seen that, which is basically for our current needs. So the private sector is not expanding. So of course there are many reasons, and one of the key reasons is the lack of confidence and the domestic situation, as well as the global issues hurting our private sector. So NPLs, high rate of NPLs, so that actually make our banks risk averse in a way, because they stop taking risk and lending the real economy. So they are trying to lend to more safe, safe investment. That is one thing. So you can see, like, both the private sector are not willing to expand their business. So that's why we have seen the lowest the private investment as percentage of GDP in our history. So that is not a good thing. So we hope that our political transition is, we are waiting for that, and given that there will be a peaceful and according to the rule, there will be a democratic transition in the power, and then the private sector will get some sort of confidence, and they will try to expand their business. I want to now focus on the fiscal side, and this is not helping at all. Because so there is a trap you can see, because the weak financial or banking sector needs help, and our weak revenue limits that helping capacity, and this actually reinforcing each other. So that is one thing. And if we look at our revenue mechanism, we will see that there are a number of structural problems. Our tax effort is one of the lowest in the world, and there is significant tax gap. And PRI has previously done some studies on this, and they have shown that so probably we are taking 1/3 of our potential tax revenue. So these and the major issue is the narrow tax base, and the major tax revenue is coming from the LTU, that is the large tax unit, so taxpayer units. And it has been mentioned here in this table that the compliant firms are actually again penalized because being the compliant. So this is against the tax justice. And
since there is low trust and confidence on the tax administration, people, the behavioral, the nudges is not working here in that way. So people tries to avoid the tax and this actually, hinders the formalization before. So that's why the 85% of our economy is now the informal. So we actually, so it is and also if we look at the corporate tax system, I just want to mention one small thing, like, our most of the taxes are taken as TDS, that is tax deducted as source. And there are two issues, that adjustable and non-adjustable. Now, the adjustable by definition will be refunded. But if we look at our, the tax data, so the only point, so less than 1% of the adjustable tax was refunded. So the thing is, these actually, erode the working capital of the companies. So and that's why this discourage, the investment and also the SMEs and other organizations to be formal, and so that they come under the tax net. So fundamentally, what I want to say that even as Ashik mentions a number of issues like the formal sector of the banking sector, how to address the NPLs. At the very bottom, I think the governance is the key word and the political commitment. So the political commitment as well as the governance. I am really worried a bit, like, because we have seen the July declaration or July so that I didn't find a very strong economic commitment from various parties. There is nothing on that thing. There are some political issues, of course, but I really want to see what are the election manifestos of various election of various the political parties. So keep these issues here. So thank you, Emerson. Thank you very much, Dr. Vaskar. I think you've highlighted a very critical issue of tax effort. Bangladesh is low tax, but has now become so international. So we just happen to be the lowest country with the lowest tax utilization. That's very surprising. Potential is much higher. I think rough estimate is puts it at about 15% of GDP tax utilization. Fortunately, and you brought up this issue for the private sector, the TDS, taxing that so is so much that it hampers your operations, working capital. So these are critical issues to be looked at in any tax reform. Thank you so much, and now may I invite our final very distinguished panelist, Ms. Amrita Maki Islam, Deputy Managing Director of PRI Bangladesh, also Director of LFMEA. Very short. Good afternoon. I represent the leather goods and footwear segment. Can you hear me? Okay, thank you. So, well, good afternoon, everyone. Thank you for having me here today. And a fantastic presentation by Dr. Rahman on the non-performing loans and the state of the economy and the banking sector. So I represent the private sector here today and the export-oriented sector, and we talk a lot about export diversification of Bangladesh and how not a lot has been done regarding this sector. Just a few remarks on Mr. Rahman's presentation, and it is interesting because at the point that we stand here right now, our country seems to be facing a mixture of the Asian financial crisis and the great financial crisis that we faced in 2008. It has the same markings. We have non-performing loans, we have an issue of capital flight, we have an issue of misleading data and the bubble bursting. And it was very interesting how Dr. Rahman has pointed out that these countries have
have gone on. There has been steps that have been undertaken. And Bangladesh, unfortunately, we are always, especially the private sector, is termed as being very resilient. I dream of a day that we are not called resilient anymore. That means we don't have to go through so much. But the situation that we have faced, and something that Dr. Rahman had also said, that in the previous government, if it were to continue, if the upsurge had not happened, we would have still been at this juncture. It would have been someone else's problem, but this is something that we would have had to face today or tomorrow. So it is something, and unfortunately right now, the matrix that you pointed out, and from a business person's point of perspective, we stand at a point of high interest rate, high inflation, low growth, and low investment. And for a country like Bangladesh, one of the main macroeconomic issues that it poses is job creation and employment. And it is reflected in the previous monthly review as well, because right now, what we are facing in Bangladesh is a situation of jobless growth. And in a country of 170 plus million people, a situation of jobless growth is extremely concerning, and a situation of stagnating investment. I will not speak of FDI because, it's right now, we're not even in a position to speak of that. However, what is very concerning is local investment is stagnating as well. There is a lot of work that has been done to sort of smooth over businesses. The flexible exchange rate policy has worked quite well. However, there has been many shocks to the economy, from tariffs to name one. The other is our impending status as to whether or not we are ready for the impending LDC graduation that comes into place. Unfortunately, for the last 6 years, the term of LDC graduation and the road to GSP plus or whatever we call it, we've paid a lot of lip service to it, but not done the groundwork. But at the end of the day, what these situations mean for the country is the loss of jobs. Because right now, with the loss, without investment and with the current uncertainties present in the structure of the economy, no one, even local investors, are not putting their money into the businesses, because essentially our status as an LDC was one of our calling cards. Because in a country where the ease of doing business is not strong, in a country where our ancillary services, our port services, our revenue services, our infrastructure is not up to the mark, we have forever been poised to receive opportunities. But right now, we seem to be missing the boat. And once the boat leaves the port, unfortunately, there is not much that lot of good steps taken by the interim government. The exchange rate has been discussed. There has been small steps such as the amendments in the HS code from having to match all 8 digits to bringing it down up to 6 digits. The increasing of the bar of TT payments from $25,000 to $50,000. There has been small enabling factors, so that gives us a bit of hope. However, the question of readiness of Bangladesh to graduate and the readiness of Bangladeshi manufacturers to compete with external parties is still under a big question mark. Because unfortunately, our country, we do not provide that edge. Our lead times for Bangladesh standard, we say, is 90 days. From Vietnam to China, it's 45 days, and those are the days that matters. In our port, a vessel can sail in from China in 15 days, and it will take us up to 28 days to release those goods. And these are real hard facts, and these are facts that our investors know and people external to Bangladesh know.
Our productivity at what it stands right now, and with the recent amendments to the labor law and with the minimum wage, talks of the minimum wage being revised every 3 years, unfortunately, we have not done enough to take our productivity levels up to that space. So in a country of so much people, we say employment, employment, and employment. And it is, private sector has been the driving force for employment. And for Bangladesh to fall into the middle income trap will be a lot more dire than what happened with Malaysia or Thailand, simply because we have way too many people. And it is important for us to positively and with intent to industrialize first. It is a country which needs to take stock of industrialization before we move to the next step, because it is important for us to undertake job creation and to enable us in the manufacturing sector to move on forward. Especially if I talk about the sector that I represent in the leather goods and footwear space, there has been a lot of talk about manufacturing shifting out of China into other countries. Cambodia is already at capacity. However, we need to provide the fertile investment climate which will enable investors to come in. We talk about why export diversification has not taken off. I will even not go into the topic of leather because that is where everything kind of gets derailed. Let's focus on footwear and leather goods. The reason we are still extremely import dependent. There are companies who want to come into Bangladesh to invest. The backward linkage industry needs to be there. If you look at the case for Vietnam and how they did it for sports shoes, brands like Nike, Puma, and Adidas, they set up their whole setup so that they could buy footwear, they could buy soles, they could buy lace, they could buy laces out of a one compound. So in order for export diversification to truly take off, we need to undertake measures so that the supply chain comes to us. We need to undertake measures so that we're able to turn around goods faster. And these are all things that will lead to job creation. These are industries which can focus to job creation, because as technological advancements come into place, R&D jobs are also becoming more mechanized and robotized. And that's where we want Bangladesh to go. We want to compete on the world stage, and we want to make high value added products, which are not just our regular t-shirts that we're known for. So I think coming back in terms of macroeconomic prospect, job creation should be on the top of everyone's list, and job creation through the formal private sector is what we should be looking at. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. You couldn't be more elaborate, more, with deeper insights. Excellent. Thank you for your excellent intervention. I think you've given us the idea where the shoe pinches for the private sector. We have private sector entrepreneurs who are really dynamic, but they are hobbled by all these, trade infrastructure constraints. And of course, there are administrative constraints as well. But we take your point, and particularly when you talk of export diversification and the leather and footwear industry is one which could be the next RMG, actually, where they are being limited by all kinds of issues. And the trade policy is one of which, the big barrier, I think, to diversification, an area in which I have been, doing a lot of research and talking on that side. So no question that export diversification is not having any traction at all. So there's so many barriers to be broken. And jobless growth is the other issue. And my answer to jobless growth is that you have to have growth and industrialization, which is more open, with more open economic policies. And you have industries and activities that are linked to the world market.
if you develop industries and non-farm activities that are linked to only the domestic market, you're constrained in your job creating efforts. So we have to point this out, link to the world market, and that makes you more competitive also. Thank you so much. So that concludes our discussion from distinguished panelists. We can open. Thank you, sir. I'm Showdhury Boston. I'm representing the Bangladesh Nepal and Science Association, PKMEA. Oh, okay. I'm happy to be taking part this program. First of all, I will start with the inflation there. As we find that inflation is conducted to some. আপনি বাংলায় বলতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। জেনারেল ইনফ্লেশনটা কিছুটা কন্ট্রাক্টেড হওয়ার ফলে যেটা দেখা গেছে যে আলটিমেটলি রিসার্চ ইম্প্যাক্ট অন দা ইনফ্লেশন যেটা রিডিউস হয়েছে। তো এখানে আমি যে জিনিসটা উল্লেখ করতে চাই যে আমাদের সেক্টরে, বিশেষ করে আরএনজি সেক্টরে দেখা যায় যে লাস্ট যে ওয়েস্টটা নির্ধারণ মিনিমাম ওয়েস্টটা, তো সেখানে প্রায় 55% ইনক্রিজ করা হয়েছে কম্পেয়ার টু দ্য প্রিভিয়াস ইয়ার। কিন্তু যেটা প্রবলেম হয় যে ইনফ্লেশন রেট আমাদের যেটা স্ট্যান্ডার্ড টার্ম অ্যাজ হাইপার ইনফ্লেশন, তো এই ইনফ্লেশন রেটের সাথে যে ওয়েস্টটা যে বাড়ানো হচ্ছে, সো সেটা ইজ নট বিং এবল টু কোপ আপ উইথ দিস। কারণ যে ওয়েস্ট রেট যদি আমরা বাড়াই, তো যার কারণে দেখা যাচ্ছে যে ইনফ্লেশনটাকে আলটিমেটলি ওয়ার ইনক্রিজিং দিস ইনফ্লেশন। ইনফ্লেশন রেটটা যেটা হচ্ছে যে কমানোর কোনো বিকল্প নাই। এটা না কমালে দেখা যাচ্ছে যে আলটিমেটলি যারা গার্মেন্টস ওয়ার্কার আছে বিভিন্ন আয়ের মানুষগুলো, তাদের যেটা লিভিং স্ট্যান্ডার্ডের উপর দেখা যাবে একটা ইম্প্যাক্ট পড়ে। এবং তার ফলে দেখা যাচ্ছে যে এই ওয়েস্টটাকে হচ্ছে যে পুশ আপ করার জন্য নানা ধরনের স্ট্রাইক হয় এবং তারাও একটা ডিমান্ড করে, যেটা আরএমজি যারা ম্যানুফ্যাকচার আছে তাদের ক্ষেত্রে এটা ফুলফিল করা at this moment up, because business এখন হচ্ছে যে যেটা is not the matter of the public and compliance, labor compliance গুলোকে অনেক stringent হয়েছে, as well as upcoming year গুলোতে অনেকগুলো environmental যেগুলো compliance, যেগুলো ইউরোপিয়ান গ্রিন ডিলের মতো বিষয়গুলো, ESR, environment, social and governance issues গুলো, এবং এগুলো প্রত্যেকটা কোম্পানির যদি they want to continue with the business of European buyer, they will have to publish this sustainability. These are the ultimate truth. So এটা আর নন পারফর্মিং যেটা এক্সিবিশনাল লোনটা যেটা বলা হয়েছে যে আমাদের এখানে যেটা হচ্ছে যে মানে যে কিছু এন্টারপ্রেনার আছে, তাদের লোনটা আসলে দরকার হচ্ছে ফর এক্সাম্পল 300 কোটি টাকা, কিন্তু ব্যাংকের মাধ্যমে সেটা 500 কোটি দিচ্ছে। 300 কোটি ইউটিলাইজেস বিজনেস and rest of the 200 crore তারা কি করছে অন্য কাজে একটা যেটা তার আউটসাইড অফ দিস বিজনেস, এগুলো কাজে একটা ইনভেস্টমেন্ট করার একটা প্রবণতা থাকে। তো একটা সার্টেন পয়েন্ট অফ টাইম দেখা যায় যে আমি তো ফিল করতেছি পয়েন্টটা কি কারণে, তো একটা সার্টেন পয়েন্ট যেটা দেখা যায় যে ওই লোনটাতে সেটা ডিফল্ট হয়ে সেটা রিক্লাসিফাইড, এগুলো আমাদের বিজনেস practically last যে আমি পয়েন্ট প্রসঙ্গে চলে গেছে যে রিয়াল ওয়েজ যেটা ক্লায়েন্ট যেটা জিজ্ঞেস করছিল আছে তাই ইন্টিগ্রেশনের সাথে এটা ট্রু, এটাকে আমরা কোনোভাবে যেটা মানে করতে পারছি। থ্যাংক ইউ। তারও অনেক বিষয় বলা ছিল, তো যেহেতু টাইম ঠিক আছে, টাইম কনস্ট্রেন্ট। May I invite UNDP representative? স্যার কি চলে গিয়েছে? আপনাদের থেকে কেউ যদি এখানে আসতে চায়, জায়গা খালি আছে। If anyone wants to come, please. খালি রাখুন please. Normally, I don't talk about the financial sector. I leave it to the bankers and the
financial economist. I talk more about the real economy. But since you mentioned about the Asian financial crisis, Indonesia, many other countries, I think some lessons were certainly learned on capital controls, on bank bailouts, and so forth. Some lessons, of course, were not learned. And some lessons were applied also more recently in 2008. And I think it's also important to recognize when you're living through that moment, it seems things are not moving fast. And one of the lessons was like not to rush into this, because I think we know in Bangladesh the problem, the assets that are underlying this lending, you don't even want, the story is pretty bad. There they had a currency mismatch. So there was a liquidity crisis and so forth, like Indonesia. And it's true, there was a fast recovery, 4 or 5 years. In fact, some of the best performing banks currently, Indonesian banks, some of them state-owned, private, they were built on the ruins of that crisis. We can give you names, but these are some of the best banks, state-owned as well as private banks. Now, I think definitely you can learn lessons. The other, and this is a suggestion, for me, the other worrying factor is usually it's not the banking sector that provides long-term financing, it's the capital market. But we also know that banking sector, you need a very well-functioning banking sector that then leads to a good capital market. Now, it may further delay the kind of a development we want to see, the investments that we want to see in Bangladesh. So perhaps in your next session, you can look at not only the banking, maybe lessons from other countries, also how capital markets were strengthened. I think Indonesia is a good example because they worked on both at the same time. Maybe Malaysia and others, we can look at it and learn from that experience. Because we don't want to fix one thing first and then look at the other because of the urgency. Thank you very much. Thank you. Well, thank you very much. We have bankers. Certainly. Any That's good. bankers? কেউ আছেন আর কেউ একটা যদি আমরা মাহমুদ, আমি শেষে রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন শাহজাহান ইসলাম। এখানে ব্যাংকের এনপিএল নিয়ে অনেক কথা হয়েছে, গভর্নেন্স নিয়ে কথা হয়েছে, আপনার বিভিন্ন দেশে এক্সাম এখন এজ এ ব্যাংকার হিসেবে আমি একটা কথা বলতে চাই, আমরা পাবলিক মানি নিয়ে কাজ করি এবং সেক্ষেত্রে মানুষের প্রতিটা ব্যাংকে 1 বছর, 3 মাস, 6 মাস অথবা 5 বছরের জন্য মূলত বেশি টাকা পায়। কিন্তু ব্যাংক বিভিন্ন কারণে লং টার্মে একজন ফ্ল্যাট কিনবে, তাকে 20 বছরের জন্য লোন দেবে। যে ইনিশিয়াল স্টেজে পেমেন্ট ঠিক মতো দিল, কিন্তু 7 বছর পরে প্রজেকশন নেই আর দিতে পারবে না। কিন্তু আমাকে কিন্তু ডিপোজিটদের এগেইনস্টে প্রফিট বা ইন্টারেস্ট রেগুলারলি দিতে হয়। আর একজন ভদ্রলোক, একজন বিজনেস রিপ্রেজেন্টেটিভ যেটা বললেন যে ব্যাংকের কাছে মানুষ আসে 300 কোটি টাকা লাগবে, কিন্তু কাগজে কলমে দেখানো হয় 500 কোটি টাকা। এখানে আসলে দুইটা পক্ষেই বসবে, এটা প্রাইভেট এবং পাবলিক, দুই ধরনের ব্যাংক আছে। আমার মনে হয় এখানে যে টার্গেট যে বেশি প্রফিট করতে হবে, এইখানে আমরা মনে হয় কিছুটা কম্প্রোমাইজ করে ফেলব। তো আমাদের প্রতিযোগিতা যদি হ্রাস হয় এবং আমরা যদি যার যার দিক থেকে ডিউ ডিলিজেন্সটা করি, আমার মনে হয় যে এই সমস্যা সমাধানের সুযোগ আছে। ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপনি ব্যাংকিং সেক্টর নিয়ে আমরা পরিচিত আছি। থ্যাংকস ফর ইয়ার কন্ট্রিবিউশন। আমার মনে হয় এবার টাইম ইজ অলওয়েজ ইস্যু আমাদের জন্য। So we'd like to wrap up, and may I have the pleasure and the honor to invite our good friend, Mr. Anwar-ul-Alam, President of the Bangladesh Chamber of Industries, and a very outspoken leader of the private sector. So after you can share whatever your thoughts are with us. Thank you. Thank you, Brother Zaidi, Sattar, you are inviting me to share this session, which is a very heavy, strong session. All the economists, bankers, stakeholders,
It is a really, I'm very honored, I feel honored to be here. First of all, I must give a thanks to the Ashik. I always really amazed the way the presentation he usually gives. It is a really wonderful that the way he been presented and focused, especially after the presentation, with whatever the paper he prepared it. But then when he have tried to present, he tried to present especially particular one area. And that gives a really image for all of us. I'm sure that we can get to know that the inside of it. Like today, he had talked about the NPL issue, So I'm not a banker, but I'll come back a little bit over here. So first of all, I must address the priority what Zaidi Sattar I have mentioned. The poverty, especially the poverty is by the World Bank, they have mentioned that it's rising. And even with the PRI and other operations that I have seen that you have also mentioned is rising. It is from 18.7 to now 21.2%. And by the end of 25, it's going to be at 22.7%. That's alarming, definitely. And if you look at the employment side, unemployment rose 5.04%, which is about somewhere like 3 million, right? And on the other hand, only the last year, it was 2 million. So that is really scary. And this year they're predicting it's going to be another 800,000 unemployment will be added up. So for Bangladesh, definitely it is a very important issue. World Bank also mentioned 6.2 million vulnerable on a poverty level. That's scary. Then bank NPL, today we have seen it's 34.57%. I'd like to address over here one of the points. The beginning of the last year, no, not this year, I have visited, I have met with the Bangladesh Bank governor, and I have appreciating him, the way he is trying to work out the monitoring, the systems he have been adapted because the money laundering stopped. And I can see that is a very positive side. The classification, and they have forced the bank to disclose all the which is not been shown on the balance sheet to make it a surface. That was also very good. And then the right to find out that the existing industry so that they can move forward. But there is most of the industry last few years, since last 2022 to until now, are having a big crisis about the energy. Energy was a big crisis. Lot of industry could run their industry more than 40 to 50% capacity. Then suddenly 24, 25, there is a volcano. We have seen a new era is coming in August. And it was also giving a big stress on our economy. Inflation was also being continued last 2 years, 2, 3 years almost. Though it is coming down gradually. And the industry, those who are really in the industry or the manufacturing sector, the business, those who are really do the business sector, let's put it this way, they have been suffering a lot. And a lot of industry, usually because of this crisis, inflation crisis, because of the crisis of the interest rate suddenly go shoot up, because of energy crisis, production was dropped about 30 to 40%. And it was, if you look the papers, newspaper, you can see, you can find it out.
So the regular term loan payment or the new payment, installment, whatever it was, it been supposed to be SS classified, used to be a, if it goes to the more than 6. So suddenly Bangladesh Bank governor has mentioned it's gonna be a 3. And he have make a circular. So I went and I said that if you put it on the 3 during this period where everybody is under stress, the industry cannot really move forward much, all the heavy industry. You can talk about the textile industry, spinning industry, to the cement industry, everywhere, even the local state. So it should be a, if you don't go up to the 6, at least the installment period should not reduce right now and make it until the December this year, then you're gonna, I think that industry can work it out. But right this moment, if you go with the installment period, slow down, I mean, get down to the 3, the lot of industry will be a bankrupt. And it will be classified account will increase. And definitely by December, you can see it will be not less than, I have clearly mentioned, not less than 500,000 crore. And it was in February, beginning of this year. And he had understood, he said it's gonna be happen, but he didn't do it. And trust me, this is one of the reasons it spike out. A lot of industry are suffering. So anyway, we have to take it into the account that one of the reasons, I say for among a lot of other reasons too, I'll come back again. So this NPL, now I'm on it in a sense that even on the basis of the March this year, our NPL was 4.2. 420. And in June, it was a 520, I think. In September, it is a 6, which is a 35.47%. And that is in the and my younger entrepreneur, because I bring back to you because you have rightly pointed out that we have to address the employment, we have to address make the industry more viable, diversification is necessary in order to create this job, right? Yeah, you are rightly pointed out. And we can see that private sector growth rate is going down, 6.29%. And even this figure, what it indicates, if you look at classification, NPL, you can understand that a lot of the industry actually, they are trying to borrow the money and paying this to save himself from the SS, from the classification. It's not they are reinvesting the industry in such. And if we consider those things, you can see practically, because practically it will be not more than 3%. Your capital machinery investment, LCs drop. Your raw material LCs import is drop. So that already giving you an indication that the domestic industry growth is not there.
Now come back with your ADP, 8.33% growth. What it indicates? The domestic steel industry, cement industry, domestic big industry, steel I have mentioned, then the house building, forget about house building. But those are directly involved with the ADP. Implementation stage. So they cannot supply, demand is not there, the house building is not growing because people don't have money, people are bankrupt. And at the end, you can see that our economy is bleeding. Do you think the government are listening? We are screaming. This government, basically, they don't care about the business community. That's a very unfortunate. So how you're gonna be increasing? You have many chances. And I don't want to talk much about your classification, but I try to point out that we have to bring it also in the surface. Why this classification or NPL is going high, especially those who are very much committed in the industry sector. Number one, you are increasing your energy cost, but you are not supplying your energy. Who are responsible for it? Production drops 40 to 45%. How the money will come? Is it the private sector problem? You have given a commitment that you're giving me this energy at this rate. You are giving me the commitment that your logistic cost will be this. You have given me commitment, interest rate will be this. Suddenly, in a 1 year time, you added up everything, but you are not giving any service. So how? And now you are saying these business people all are corrupt. সবাই বলে মানি লন্ডারিং করতেছে। আমি তো যারা ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরে আছে তাদের ইন্টারেস্টটা কোথায়? যারা এক্সপোর্ট সেক্টরে আছে তাদের ইন্টারেস্টটা কোথায়? তারা তো ওই গভর্নমেন্টের টেন্ডার নিয়ে তো কাজ করতেছে না। আজকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইন্ডাস্ট্রিগুলি কেউ খবর রাখছে? কটেজ ইন্ডাস্ট্রি, মাইক্রো ইন্ডাস্ট্রি 50% কিন্তু they are shut down এবং তারা কিন্তু সুইসাইড করছে। তার খবর আছে ঢাকা শহরে এখন হাইয়েস্ট পপুলেশন হয়ে গেছে 3.5 কোটি। সব চেষ্টা চালাচ্ছে তারা এরা গ্রাম থেকে আসতেছে, সমস্ত শহরে শহরে ভরে গেছে। কেউ খবর রাখতেছে? ওদের তো সবাই চাকরি ছিল, ওদের ব্যবসা ছিল, কিন্তু কে খবর রাখতেছে? এটা তো খবর রাখতেছে না। এবং ব্যাংক যে ফান্ডিং করে ফাট করে বলে দিল একজন বুঝা না বুঝা যে ইন্ডাস্ট্রি যে 300 কোটি টাকা নেয় আসলে ওর দরকার হলো 15, এটার জন্য ব্যাংক দায়ী। ব্যাংকের কি অ্যাসেসমেন্ট করার লোক আছে? আমেরিকার মতন দেশে কেউ যদি 50 আমি আমার ইয়াতে স্টাডিতে আমি দেখেছি, ওখানে আমি এই কিছুদিন কথা বলতেছি, তখন তো আমেরিকা কিন্তু 25 মিলিয়ন 50 মিলিয়ন কিন্তু ইট ইজ এ নট ইভেন এ মিডিয়াম সাইজ ইনভেস্টমেন্ট। ইভেন 50 মিলিয়ন যদি কাউকে করে তারা তাদের সিএফও ওখানে বসায় এবং কোম্পানি কিন্তু সে পেমেন্টটা করে এবং সিএফও থেকে কিন্তু ওরা জানতে পারে যে ওই অর্গানাইজেশনটা আসলে কিভাবে চলতেছে, কি করতেছে এবং ক্রাইসিস যদি হয় আবার ফান্ডিং করে। আর আমাদের দেশে একটু ক্রাইসিস হোক, ব্যাংক কিন্তু আর ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল দিবে না। শিপমেন্ট যদি 3 মাস না হয়, শিপমেন্ট কিন্তু প্রোডাকশন হতে পারে, অথচ ডেলিভারি তো পরে। ম্যানুফ্যাকচার তো চেষ্টা করে এভরি ডে তার মেশিন চালাবার জন্য, যদি ব্যাংকে বলা হয় আর কাউন্ট করবে না। এবং এই যে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ডিসিশন নিতে নিতে যেখানে চলে যায়, তাহলে কিন্তু ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু ভাইরাল হবে না। এবং ব্যাংক সেগুলি করে
আমি কিন্তু ব্যাংকে এই কথাগুলি আজকে না আরো 15 বছর আগে বলে আসছি। আপনারা ওইভাবে করেন তো দেখি, বসান না যে সিনসিয়ার প্রপার ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট সে কিন্তু এলাও করবে, কিন্তু মাছ হ্যাপি ভাই আমার আর লোক খুঁজতে হলো না, ট্রাস্টওয়ার্থি একটা মানুষ এরকম। আজকে আপনি ক্যাপিটাল মার্কেট পর্যন্ত আপনি ডুব পালেন দিবেন, আপনি ক্যাপিটাল মার্কেটকে রান করতে পারলেন, ফান্ডিং কোথা থেকে আসবে? আপনি বলেন ইনভেস্টমেন্ট করতে, আপনি ডাকে, আপনি জানেন 100 কোটি টাকার ইনভেস্টমেন্ট করলে এটা কোনো অবস্থাতে 5 বছরে ভায়াবল না, দিতে পারবে না, আপনি দিচ্ছেন। আমিও ব্যালেন্স শিট করতেছি, আপনার সাথে আলাপ করেই করতেছি। আপনি যে টাকা ইনভেস্ট করতেছেন, আপনি কিন্তু ইনভেস্টমেন্ট না করলে আপনিও চলতে পারবেন না, ব্যাংক চলতে পারবে না। আপনি কেন বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে আপনারা সেই পলিসি দিচ্ছেন না যাতে লং টার্ম ফাইন্যান্স করা যায়? এবং আপনারা কেন ক্যাপিটাল মার্কেটকে আপনাদের সাথে ওয়ার্ক আউট করে নিচ্ছেন না? আজকে এখানে প্রাইমারি শেয়ার বলতে কিছু বুঝে না কেউ। আজকে প্রেফারেন্সিয়াল কাকে বলে কেউ জানে না। আমার এখানে ইন্স্যুরেন্সের ফান্ড আছে, আমার উদ্যোগ ফান্ড আছে, এগুলি ইউজ করা যেতে পারে, সেগুলি নিয়ে এখন পর্যন্ত সেকেন্ড কেউ কাজও করতেছে না, জানেও না, সেকেন্ডারি মার্কেটও ডেভেলপ করে নাই। অথচ ইন্ডাস্ট্রি, ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর or our economy is becoming big. আমি কিন্তু immature, প্রবলেমটা কাকে দিচ্ছি? গালি কাকে দিচ্ছি? ব্যবসায়ীকে। ভাই, this is a government policy হওয়া উচিত, this is a banking sector policy হওয়া উচিত। আপনি কি জায়গা শুনে কি আপনি আমাকে কাট করা দাঁড়া করাবেন? ভাই আমি তো চাইছি, আমি তো বাবার কাছেও চাইতাম ছোটবেলায় যে আমার কিন্তু আমি কলেজে যাব, আমার কিন্তু 5 টাকা দাও, তাই তো দিত না। ও মাথার মধ্যে নিত যে আমি যদি আজকে 5 টাকা নেই, কালকেও নিব, পরশু দিব, আমি কিভাবে, আমি তো এগুলো বিশ্বাস করবো। আমার ক্যাপাসিটি অনুযায়ী আমাকে কিন্তু দেওয়া হইতো এবং জানে যে এর মধ্যে থাকলেও কিন্তু নষ্ট হবে না। আর আমার যদি ক্যাপাসিটি থাকতো, আমি যদি তখন বলতাম আমাকে কম্পিউটার কিনা দাও, আমাকে কিন্তু কম্পিউটার কিনা দিন, ধার বেরা হইলো, বিকজ ইট ইজ নেসেসারি। তখন এখনকার জেনারেশনে আমি যদি আমার বাচ্চাদেরকে যদি এগুলি না দেই, ওই এডুকেশন যদি না দেই, আমি ধার করে হইলেও কিন্তু করাবো, কারণ ও পরেটা দিবে। আপনার ব্যাংক, আপনি যখন ফান্ডিং করতেছেন, আপনি জানেন আপনি একটা ব্যবসা করবেন, আপনি 5 বছর, 7 বছর, 10 বছর, 15 বছর পরে ব্যবসা করবেন। হ্যাঁ, এখন এটা লিভারেজ, এটা আমি যদি এইভাবে করি তাহলে কিন্তু আমিও পাবো, ও পাবে, এটা দাঁড়াবে। সেটা করেন, এগুলো করেন আপনারা তো জিনিসগুলি তো নেন। বাট আমার মনে হয় দিস এ ভেরি হাই টাইম দ্যাট উই হ্যাভ টু ওয়ার্ক ইট আউট, কারণ এইভাবে কিন্তু চলতে পারে না। ইটস এ ইউথ জেনারেশন। এবং আই ফিল প্রাউড যে আমি তোমাদের মতো মানুষদেরকে দেখতেছি যে ইউ আর বিকামিং ভোকাল, ইউ আর কনসার্ন, বি কনসার্ন, কারণ এই জিনিসগুলি, এইগুলি হলো পলিসির জিনিস, কিন্তু এগুলি আমাদেরকে টাচ করতে হবে। আমি আর ব্যাংক নিয়ে বা বেশি দিকে আমি যেতে চাচ্ছি না, আমি আসতে চাচ্ছি আমেরিকার কেস। ফার্স্টে এনবিআর জিনিসটা নিয়ে আসি। আজকে এনবিআর এর রিফর্ম হওয়া উচিত। এনবিআর এর কালেকশন কিন্তু হচ্ছে না 6.6%। আসলে কি রিফর্ম হলো? আর উই উইটনেস ফর দ্য রিফর্ম? যাদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছিল, সারপ্রাইজ টু নো, তারা বলে আমাদের, আমরা যে রিফর্মের জন্য কাজ করলাম দায়িত্ব নিয়ে, সেটা আমাদের থেকে নেওয়া হয় না, আমাদের বেজেট করে ফেলছে, এবং সেটা তারা শেষ করছে গত সপ্তাহে। এখন বলতেছে নিবে কিনা জানি না। তাড়াহুড়া কিসের? আজকে তো এনবিআর এর অবস্থা আরো খারাপ হয়ে গেছে। এনবিআর কিন্তু আরো ফাংশনেবল না। আমার এনবিআর আজকে বেসিক গ্রাজুয়েশন নিয়ে কথা বলা হচ্ছে। আজকে এনবিআর এর ইনকামের 70% হলো ইম্পোর্ট ট্যারিফ থেকে, নাকি 60%? ইনডাইরেক্ট না, ইনডাইরেক্ট। ওকে। এবং ইম্পোর্ট থেকে কিন্তু আজকে বেসিক গ্রাজুয়েশন হলে যেটা জাহিদ ভাই কাজ করতেছে যে কেন আমাদের ট্যারিফ এত হাই এবং ট্যারিফ গুলি কমানো উচিত। আমাদেরকে কিন্তু বেসিক গ্রাজুয়েশন করলে এফটিএ করতে হবে, পিটিএ করতে হবে, এবং ওদের সাথে করতে গেলে আমাদের কিন্তু এই জিনিসগুলি অ্যাড্রেস করতে হবে। আর এগুলি অ্যাড্রেস করলে এনবিআর এর তো ইনকাম আরো কমে যাবে।
NBR কি তার নেট বাড়াবার জন্য are they really working? Are they really find out? Are they giving any plan of action? This way they are going it. তার মধ্যে তারা এখন আবার 55,000 কোটি টাকা বলে আরো বেশি তাদেরকে টার্গেট দেওয়া হয়েছে বিকজ ফার্স্ট কোয়ার্টারে তারা কিন্তু 18,000 কোটি 16,000 কোটি টাকা কম রেভিনিউ কালেকশন করছে বাট আই মাস্ট গিভ এ থ্যাঙ্কস এরকম সিচুয়েশনে তারা যে 112 crore রেভিনিউ কালেকশন করছে এটার জন্য আই মাস্ট গিভ এ থ্যাঙ্কস টু দ্য এনবিআর প্রেজেন্ট বডি কিন্তু তারা 16,000 কোটি টাকা তার টার্গেটের বাজেটে থেকে কম করেছে এবং সেখানে এখন বছরে আরো বলে 55,000 কোটি টাকা অ্যাড করা হবে তখন আমি ব্যবসায় ভয় পাই আমার উপর আবার চাপ আসবে আমি ব্যবসায় ভয় পাই কারণ টিডিএস এর নামে আমাকে নানান ভাবে হয়রানি করা হবে আমাকে কস্ট অফ প্রোডাকশন আমাকে আরো বাড়িয়ে দেওয়া হবে তো আমরা তো নাইসলি হ্যান্ডেল করবো আমরা তো আইডেন্টিফাই করেছি সবাই এগ্রি করেছে এনবিআর প্রশাসন এগ্রি করেছে দুইটা বাট আমরা একজনকে কাজ দিচ্ছি কাজ দিয়ে আমি সেটার জন্য অপেক্ষা না করে আমি এক্সপার্টের কাজ দিয়ে আমি অপেক্ষা না করে আমি ধান করে আবার ডিসিশন দিয়ে দিলাম কেন দিস ইজ এগুলি হলো মানে আমাদের ক্রিয়েটেড প্রবলেম গভর্নমেন্ট ক্রিয়েটেড প্রবলেম আমরা কিন্তু সাফার করতেছি আমার ইকোনমি সাফার করতেছে আজকে দেখেন আমার এখানে আমি যখন প্রবলেম গুলি সামনে আনি আমি তখন জাস্ট আমি কিছু জিনিস লিখেছিলাম আমি নিজে লিখেছিলাম ইনফ্লেশন হাই অক্টোবরে ইনফ্লেশন স্টিল হাই 8.17 হ্যাঁ ইট ইজ হাই উই হ্যাভ মাস্ট অ্যাডমিট ইট কমছে আমরা বলতে পারি বাট ইট ইজ হাই পিপল ক্যানট আমার রেভিনিউ কালেকশন উইথ আমার ব্যাংকিং ফিনান্সিয়াল সেক্টরের ক্লাসিফিকেশন কান্ট্রি ডেট রেশিও এটা যখন দেখি 38.61% আবার এক্সটার্নাল ডেট যখন আমি দেখি 24.3% it is a pressure for the economy energy crisis shortage of skilled manpower and workers triple of food crisis high cost logistics business operation cost already increases 30% এবং production drop 30 to 40% unstable political situation mob culture bureaucracy are not functional আমি জানি না আপনারা স্বীকার করবেন কি করবেন না ব্যুরোক্রেসি কিন্তু এখন পরে বলতেছে যে আমাদের দরকার নাই গতবার আমরা একদিন করে আমরা জেলে গেছি এবার ভাই আমার কাজ না করলে বলে জেলে যাওয়া হবে না সেটা কাজ করবে না এগুলি তো প্রবলেম ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশন ইজ নট interim government are not interacting with business community it is বাস্তবতা আমি কিন্তু এখন ব্যবসা দিয়ে কিন্তু চলে আসি তার মধ্যে আমরা কি দেখতেছি আমরা দেখতেছি যে আমরা এই ইউনিপোলার থেকে বাইপোলার সিস্টেমে চলে যাচ্ছি গ্লোবাল ইকোনমিক স্ট্যাটাস যদি আমরা দেখি ইট ইজ এ মোর থ্রেটনিং এবং এটা যে হচ্ছে এই যে ট্রাম্পের যে স্টেপ বিকজ অফ দ্য ট্রাম্প স্টেপ আমরা কিন্তু উই আর অল WHO যে সেফটি গার্ড এটা কিন্তু অল ইউ টার্ন হয়ে যাচ্ছে রিজনাল বেসিসে ইট ইজ বিকামিং দ্য পিপল আর নট কানেক্টিং কান্ট্রি টু কান্ট্রি দে আর নাও নেগোশিয়েটিং টু টেক দেয়ার অ্যাডভান্টেজেস এবং আজকে দেখা যাচ্ছে এই যে সেকশনের কারণে আলাদা যে অল্টারনেটিভ পেমেন্ট সিস্টেম আসছে ট্রেড এবং পলিটিক্যাল অ্যালায়েন্স কান্ট্রিজ আর কামিং এই যে ইউ আর আমেরিকা জাপান দে আর অলরেডি কিন্তু ইজ ওয়ান চায়না ভিয়েতনাম চায়না রিয়ান কি জানি বলে রাশিয়া ইরান বিকামিং অ্যানাদার আরো যে কি হবে উই ডোন্ট নো ফেভারিট নেশন কিন্তু তাদের সাথে কিন্তু এখন কাজ করা শুরু করে দিয়েছে এখন দেখা যাচ্ছে যে এই ক্রিটিক্যাল মিনারেলের জন্য কিন্তু এখন আবার আরেকটা ক্রাইসিস সেখানেও কিন্তু জিওগ্রাফিক্যাল একটা চেঞ্জিং একটা পজিশনিং কিন্তু এটা হয়ে যাচ্ছে ইনফ্লেশন পলিসিস অন সেমিকন্ডাক্টর 5G AI টেকনোলজি কামিং de-risking and supply chains এই যে চায়নার উপরে ইউরোপ এন্ড আমেরিকা এবং এটা কিন্তু আমাদের জন্য বিরাট অপরচুনিটি বাট উই আর মিসিং ইট এই অপরচুনিটিটা কিন্তু এখন ক্যাশ করে ফেলতেছে কে ক্যাশ করতেছে হলো ভিয়েতনাম ক্যাশ করতেছে সৌদি ক্যাশ করতেছে
ইন্ডিয়া আমরা আমরা কিন্তু এটা নিতে পারছি না। মেক্সিকো আজকে এই যে এফেক্ট গুলি যে হলো উইনার গুলাকে উইনার কিন্তু নিউট্রালি রিসোর্স রিচ কান্ট্রি, তার মানে সৌদি আর ইন্ডিয়া সবচেয়ে বেশি, এবং ম্যানুফ্যাকচারিং অল্টারনেটিভ টু চায়না, ভিয়েতনাম ইজ দ্য বিগেস্ট, ইন্ডিয়া ইজ অলসো বিগেস্ট, এবং মেক্সিকো, এই থ্রি কান্ট্রি আর লুজার কান্ট্রি লাইক আস, লো ইনকাম গ্রুপ। আমার আসলে প্র্যাকটিক্যালি ওই গার্মেন্টস ছাড়া আর এমন কোনো কিছু কিন্তু নাই, অথচ আমার কিন্তু অপরচুনিটি ইজ দেয়ার। ইভেন আমার ইকোনমির জন্য সবচেয়ে বড় থ্রেট এখন এই মুহূর্তে, উই আর স্ট্যান্ডিং অন এ থ্রি পিলার: এগ্রিকালচার, রেমিটেন্স, আর&ডি। এগ্রিকালচার ইজ অলরেডি স্ট্রং, বিকজ এখন যদি অটোমেশনে আমি না যাই আর আমার কিন্তু ফার্দার গ্রো করা যাবে না, বাট অটোমেশনে গেলে কিন্তু উই ক্যান বি সেলফ সাফিশিয়েন্ট। এটার জন্য আমার কোনো ওয়ার্কিং মেথড নাই। আর&ডি মেবি ইট কিপ গ্রোইং, কিন্তু ও কিন্তু ম্যান পাওয়ার ক্রিয়েট করবে না, এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েট করবে না, এবং ও কিন্তু এখন ওই যে আমার অমৃতা বললো যে, সরি অমৃতা তো হ্যাঁ যে এমপ্লয়মেন্ট কিন্তু ক্রিয়েট হবে না। তাহলে আমার এমপ্লয়মেন্ট যেটা জাইদি ভাই যে শুরু করছে, যেটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, সেটা অ্যাড্রেস হবে কোথা থেকে? আমি যে এক্সপোর্ট ডাইভার্সিফিকেশন করবো এই যে গ্লোবালিয়ার কারণে, কোথা থেকে? আমার তো এখন তো লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রি আসা উচিত। আমার এই টাইমে কিন্তু আমার এতদিনে বাংলাদেশ যদি স্মার্ট এনাফ হইতো, মেচুর যদি পলিটিক্যাল লোকজন থাকতো, ব্যুরোক্রেসি যদি ফাংশনেবল হতো, তাহলে কিন্তু এতদিন আমি মেশিনারি ইন্ডাস্ট্রি করতাম। ইউল বি সারপ্রাইজ, $1 বিলিয়ন ইনভেস্টমেন্ট টেক্সটাইলে, গার্মেন্টসে, আমি একটা নিয়োগ পর্যন্ত পাই না বাংলাদেশে। বেসিক একটা মেশিন বানাই না আমরা, বিকজ আমরা ডেভেলপ করি নাই, আমরা কিন্তু সেদিকে যাচ্ছি না। And we have to go. আজকে ব্লু ইকোনমি দিয়ে কিন্তু কত ইনকাম সবাই করে যাচ্ছে, আমি কিন্তু করতে পারছি। কিন্তু পৃথিবী, ভিয়েতনামের মতো দেশ গত 9 মাসে এক্সপোর্ট করেছে $349 বিলিয়ন, এবং অনলি ফিশ এবং রিসোর্সের, মিনারেল রিসোর্সের ওদের ওয়াটার বেস is more than $32 billion. আর আমি কি করতেছি? আমি কিন্তু আরো জিনিস অ্যাডেড আপ করতেছি। আমি এমএসসি গ্রাজুয়েশনকে সামনে নিয়ে আসতেছি। আমার কোনো প্রিপারেশন নাই, আমার এফটিএ নাই, আমার পিটিএ নাই, আমার ফার্দার কোনো প্রোডাক্ট নাই, ম্যানুফ্যাকচারিং হাব নাই, আর কোনো কিছু ডেভেলপ করার ইয়া নাই, আমার স্কিল ডেভেলপমেন্ট নাই, আমার কিচ্ছু নাই, খালি গার্মেন্টস আছে। এবং আমি তাহলে কিভাবে আগাবো? আমার এই প্রিপারেশন গুলি কিন্তু দিতেই কিন্তু হবে। আমি আর কথা বেশি বাড়াবো না। আমি যে জায়গাটা এখন স্টেট পয়েন্ট আউট করতে চাই, এটা হলো যে কনক্লুশন আমি বলতে চাই যে বাংলাদেশ যে জেনারেশন, বাংলাদেশের যে ক্যারেক্টার, আমি সেদিন অ্যাম্বাসিতে ইন্ডিয়ান এম্বাসিতে বলে আসছি যে বাংলাদেশে কিন্তু আসলে এই দেশের মানুষ, they are not saver, they are spender. এবং আজকে যে এখানে সেভিংস এর ইয়াটা জাইদি ভাই দেখাইলো, ইট ইজ বিকজ আমরা কোনো জায়গা খুঁজে পাচ্ছি না, মানুষ ভয়ে টাকাটা ধরে রাখছে, ইনফ্লেশন হাই, চাকরি নাই, ব্যবসা নাই, এর জন্য আদারওয়াইজ দিস কান্ট্রি ইজ এ স্পেন্ডার কান্ট্রি, এবং বাংলাদেশ আমেরিকার পরে দিস ইজ দ্য অনলি কান্ট্রি ক্যারেক্টার, এবং এই ক্যারেক্টারে কিন্তু ইন্ডাস্ট্রি সবসময় ভায়াবল, এনি সর্ট অফ ইন্ডাস্ট্রি, খালি কারণ এই দেশের বেস্ট মেশিন আনে, বেস্ট টেকনোলজি নিয়ে আসে এখানকার এন্টারপ্রেনাররা, এবং উই নিড চায়না in strategical partner হিসাবে। China can be our partner for manufacturing and keep growing, for AI, for automation, everything. We need India for our biggest partner. They can be our biggest partner in an economic side. We have to think economy. We don't think, let the political people work their side, but let our people, our ব্যবসায়ী, to work with the Indian business circle.
because that is the biggest market for us. It's a big opportunity, emerging market. আজকে কিন্তু সার্ভ ফাংশন করতেছে না, but we have to work with the dynasty. We have to work with those. কারণ এগুলি ছাড়া our economy will be in a big stress এবং will be a, I think it will be a tough for our economy to sustain. এবং আমি আবারও বলবো, I always feel proud about our young generation. Trust me, honestly. Whatever I'm working today, I'm trying to work for our young generation so that the policy, that's why I'm trying to work with the policy. Policy support is very, very important. What kind of policy support I'm talking about? If you raise me this question, actually, money is the only thing. You see, the governments will be successful because back to where LC comes. SME or MMI, they will be successful if we can bring some financial model, like it can be a hedging system, you know, if you can allow them some technical know-how, support we can give them, and the product we can set up. This is a policy. Policy is very important, and sometimes fiscal support is very important. আজকে গার্মেন্টস থেকে সব কিছু উঠে নিয়ে চলে গেছে, গার্মেন্টস কিন্তু খুব একটা বেশি কম্পিটিটিভ হতে পারছে না। ফিগার দেখা, আমার কাছে 100 কোটি টাকা আমার ব্যাংকে আছে আর আমার লায়াবিলিটি 120 কোটি টাকা, তাহলে তো ওই টাকা থেকে লাভ নাই। তো ব্যবসা কিন্তু এখন ওই জায়গায় কিন্তু অনেকের জন্য হয়ে গেছে, এবং গার্মেন্টস এর উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু ইকোনমি চলবে না। You have to be remembered. Garments is contributing 25.07% in manufacturing, rest is the others. আমাকে অন্য সেক্টর বাড়াইতে হবে। লাইফ ইঞ্জিনিয়ারিং মার্কেট ইজ এ হিউজ, গ্লোবালি ইট ইজ মোর দেন $7 trillion. ট্রাস্ট মি। এবং মেশিন, আমি যখন আজকে লাইফ ইঞ্জিনিয়ারিং ডেভেলপ করব, তখন দেখা যাবে যে আমার মেশিনারি ইন্ডাস্ট্রি আসছে। আজকে আমি মোটরসাইকেল, হোন্ডা মোটরসাইকেল যারা এখানে অ্যাসেম্বলি করছে জাপানি, ওরা বলতেছে যে আমার কস্ট ইজ ইনক্রিজ about 10% higher than my other plant around the world. I said why? Because everything we are importing, 98%. And we are looking at locally developed. We have to address. We have to go halal goods, which is very simple. And only then we can survive. Finally, I must say, stable political government is necessary. We need an election. Law and order restored. Strong bureaucracy is important. Independent judiciary is also important. Domestic policy support, effective NBR, and NBR reform, banking sector should be formed to business, long-term energy policy, fiscal support, skill development. If we can do it, inshallah, we'll again. Thank you. Thank you very much. You have our very comprehensive, holistic insight as well as recommendations, policy recommendations, and you're on the dot. So let me, before we conclude, আমার 5 মিনিট সময় আছে, একটু একটা বিষয় যেটা হাইলাইট করা হয়নি, এটা আমি একটু বলতে চাচ্ছিলাম। মানে আই থিঙ্ক আজকের একটা বড় মেসেজ হচ্ছে যে আমাদের এই যে ডক্টর আশিকের প্রেজেন্টেশনে আমরা যেটা দেখতে পেরেছি সেটা হচ্ছে যে we are in a rather vicious circle. High interest rates, high inflation, low investment, low growth, একটা vicious circle এর মধ্যে আছে। এই vicious circle থেকে বেরোতে হবে। So বেরোবার চ্যালেঞ্জটা খুব বেশি এবং it's not very easy. এটা এখন we have to look at other countries' experience, কিভাবে ওরা করেছে, এবং Asian financial crisis 1997 এবং global financial crisis 2008-9 এদের ওখানেও ব্যাংকিং সেক্টর সমস্যা এসেছিল এই ধরনের NPL, যদিও context different, but probably solutions could be similar. So এটা ওখান থেকে লেসন নেওয়া অবশ্যই দরকার। আমি একটা বিষয় যেটা বলছিলাম, আমাদের যে এক্সটার্নাল সেক্টর যে স্টেবিলিটি এসছে, এটার একটা বড় কারণ হচ্ছে কিন্তু আমাদের এক্সচেঞ্জ রেট পলিসিটা, আমরা যে ফ্লেক্সিবল এক্সচেঞ্জ রেট পলিসিটা অ্যাডপ্ট করেছি, তার ফলে কিন্তু আমরা
ব্যালেন্স মানে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্সে সাস্টেইনেবিলিটি পেয়েছি, ওভারঅল ব্যালেন্সে আমাদের পজিটিভ সিচুয়েশন এসে, তারপরে ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভে আমরা 4.7 মান্থস কভার করছি ওই IMF এর যে BPM-6 এর অনুযায়ী। কিন্তু একটা সমস্যা এখানে একটু দাঁড়িয়ে গেছে, সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন এই যে এটা দেখছি এই চার্টটা, এখানে দেখছি যে আমাদের নমিনাল এক্সচেঞ্জ রেটটা 121 122 বিচরণ করছে, কিন্তু মে 2025 থেকে এখন এটা কি অক্টোবর 25 পর্যন্ত রিয়েল এফেক্টিভ এক্সচেঞ্জ রেট ইজ দি কম্পিটিটিভনেস ইন্ডিকেটর, যেটা ওনাদের যারা এক্সপোর্টার আছে ওনাদের এইটাই দেখতে হয় এটার কি অবস্থা। আমাদের যে রিয়েল এফেক্টিভ এক্সচেঞ্জ রেট যে ক্যালকুলেট করা হয়, এটা একটা ইন্ডেক্স, ইটস নট লাইক নমিনাল এক্সচেঞ্জ রেট যেখানে 122 টাকা পার ডলার বলা হয়, এটা কিন্তু একটা ইন্ডেক্স, এটা উপরে উঠলে তার মানে আপনার এক্সচেঞ্জ রেট অ্যাপ্রিসিয়েট করে যাচ্ছে, রিয়েল এফেক্টিভ এক্সচেঞ্জ রেট অ্যাপ্রিসিয়েট করে। সো এই যে মে মাস থেকে এই পর্যন্ত যে অ্যাপ্রিসিয়েট করে যাচ্ছে, এইটা আপনাদের জন্য ক্ষতিকর এক্সপোর্টের জন্য। So what the World Bank has done in the past, I understand, is there $1 billion মতো they have bought dollars. In order মানে appreciation ঠেকানোর জন্য they have been buying dollars. এটা উল্টো, আগে তো ওরা $10 billion বিক্রি করেছে just to shore up the exchange rate. Sir, Bangladesh Bank, not World Bank. আমি বাংলাদেশ ব্যাংক বলছি, বাংলাদেশ ব্যাংক কিনেছে $1 billion কিনেছে, কিন্তু they had to stop buying. তো এখন কথা হচ্ছে যে এই যে এক্সচেঞ্জ রেট ডেপ্রিসিয়েশন যদি আরেকটু করা যায়, কারণ রিয়েল এফেক্টিভ এক্সচেঞ্জ রেট যদি অ্যাপ্রিসিয়েট করে গেছে, দি ওনলি ওয়ে টু মানে এটাকে 100 এর কাছে নিয়ে আসা এখন হচ্ছে আইদার এক্সচেঞ্জ রেট নমিনাল এক্সচেঞ্জ রেটকে ডেপ্রিসিয়েট করতে দিতে হবে, আর নাহলে ওই যে ইম্পোর্ট আর একটু বাড়াতে হবে। এখানে একটা সমস্যা আছে, বাংলাদেশ ব্যাংক ক্যানট বাই এনি মোর ডলার্স, ওদেরকে এখন ইম্পোর্টটা আরো লুসেন আপ করতে হবে। বর্তমানে যে ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভ অবস্থা আছে এবং যে এক্সপোর্ট এবং রেমিটেন্সের যে প্রজেকশন আছে, এই বেসিসে ইম্পোর্ট লুসেন আপ করার কিন্তু স্কোপ অনেক বেশি আছে। সো এক্সচেঞ্জ রেট ম্যানেজমেন্ট পলিসির মধ্যে যেহেতু ইউ ক্যানট flexible exchange rate should be continued. Bangladesh Bank should not be intervening in the exchange rate market. So what it can do is import আরো লিবারালাইজ করতে পারে। ইম্পোর্ট লিবারালাইজ করলে ওনাদেরও লাভ আছে, যারা এক্সপোর্টার আছে they have to also import. এখানে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে if people think যে আমাদেরকে ইম্পোর্ট করার দরকার না, এরকম করে এক্সপোর্ট করা মুশকিল হয়ে যাবে। Export requires import. So import activity যদি ডাইনামিক হয়, আরো ভাইব্রেন্ট হয়, এক্সপোর্ট অ্যাক্টিভিটিও আরো ভাইব্রেন্ট হবে। সো এবং এক্সচেঞ্জ রেট ম্যানেজমেন্টটাও ওইখানে ভালোই হবে, as long as exchange rate flexibility remains. So এই মেসেজটা আমার মনে হয়, exchange rate is a very critical price. It's a price of foreign exchange, but it's a very critical price, যেটা আমরা অনেক সময় ইগনোর করি, but it's responsible for affecting the price of imports, price of exports, as well as domestic prices. So exchange rate is very critical in all these areas. Dr. Wazir, কিছু বলতে চান? Just one simple question. Do you really think that before election import কে pick up করা সম্ভব? Whether the public এখন আমাদের ফরেন এক্সচেঞ্জ কনস্ট্রেন্ট এখন আছে বলে মনে হয় যে ইম্পোর্টকে একটু অনেক ইম্পোর্ট কন্ট্রোল করা হয়েছে গত 2-2.5 বছর ধরে, and it has এখন অবশ্যই যে ক্যাপিটাল মেশিনারি ইম্পোর্টের কথা অনেক সময় বলে যে লোকজন এত কমে গেছে, ক্যাপিটাল মেশিনারি তো আগে যে অনেক ফ্লাফ ছিল, আমার তো মনে হয় very substantial portion of capital machinery import 20-25% হতে পারে, যে এগুলো ফ্লাফ ছিল, মানে there was under invoicing, gross under invoicing. So এখন যে ক্যাপিটাল মেশিনারি ইম্পোর্ট হচ্ছে যদিও কম, আমার মনে এগুলি these are real imports. তো আমাদের ইনভেস্টমেন্ট ফিগার্স আগে তো মানে ব্যাংকিং সেক্টরে তো মানে ইনভেস্টমেন্ট যে 30%, 70% ইজ কনস্ট্রাকশন, 30% যেটা মানে ব্যাংকিং সেক্টর থেকে লোন দিয়ে যে ইনভেস্ট করা হয়, সেখানে তো ওইখানেও মানে 1% অফ borrowers got 75% অফ লোন। এই অবস্থাতে এই যে 1% যে বড় আছে ওর মধ্যে তো এখন অর্ধেক তো পলাতক আছে, তো ওরা তো আর
So there's a fluff in the investment figures also. So এখন যেটা ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে এটা আসলে ইনভেস্টমেন্ট। সুতরাং একটু কম হচ্ছে, আরো বেশি হওয়া উচিত, কিন্তু আমাদের যে 29% অফ জিডিপি যে আমাদের গ্রোস ডোমেস্টিক ইনভেস্টমেন্ট আছে, এবং এটা কিন্তু ইটস স্টিল হায়ার দেন গ্রোস ডোমেস্টিক সেভিংস, দ্যাট ইজ গিভিং আস এ কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেফিসিট অ্যাকচুয়ালি। সো আমাদের এই সিচুয়েশনটা এখন মানে আই থিঙ্ক উই আর গেটিং দ্য রাইট ইনভেস্টমেন্ট রাইট নাও। ইট উইল increase once the election is over, and I think business people and entrepreneurs are just waiting for election to be over, and then they'll start investing. Eguli bole Thank you. Thank you so much, and please there's lunch boxes available. Please take one with you. Thank you very much. After the very good. ছোট্ট একটা ইন্টারভিউ দিতে হবে।